Alright, yan. Good morning, grade 10. So welcome to our second quarter module 4 entitled Applications of Infrared, Ultraviolet, and X-rays. So gaya ng sabi ko, grade 10, module 4 natin is the continuation of module number 3. So we are going to deal with the applications of infrared or the remaining electromagnetic waves. So most essential learning competencies is to cite examples of practical applications of the different regions of electromagnetic waves, such as the use of radio waves in telecommunications. So kung mapapansin ninyo, most essential learning competency natin is the same with module number 3. So we have the same MELC with module number 3, grade 10, kung natatandaan pa. Ito din yung ating learning competency last week. So cite example of practical applications. Kaya lang, nung module number 3 natin, we are focused on radio waves, microwaves, and infrared. Okay? So, let's move with the pretest. So, this is our classic pretest, a 5-item multiple choice na dapat natapos nyo na kahapon. Okay? Dapat natapos nyo na to kahapon. Then, you're looking back. Ayan. So, determine which region of the electromagnetic spectrum is used or applied in the following. So, refer to the option below or provided below. Write only the letter of your answer on the blank provided before each number. So, meron ka dito mga applications and then you have choices. Letter A, radio waves. B, microwaves. And C, infrared radiation. So, the same choices for each number. So, pipili lang kayo ng letter. Okay po? Okay? So, in the previous module, yun na, sabi ko, we learned the application of radio waves, microwaves, and infrared radiation. So, kung babalikan natin yung module natin, ang radio waves, mostly ginagamit siya sa mga communication. Now, for microwaves, these are commonly used for cooking. Excuse me. Infrared, ito yung ginagamit natin para makita yung mga body heats. Kasi yun nga, ang ibig sabihin ng infrared is body heats. Okay? Infrared, ayan. Infrared literally means below red. Kung titignan ninyo yung inyong electromagnetic spectrum, ang infrared ay nasa dulo ng bago mag-visible light. So kung hihimayin natin ang visible light, meron tayong red, orange, yellow, blue, green, blue, indigo, and violet. So, nasa left side natin is the red for the visible light. So, beyond the red visible light, dun papasok yung tinatawag nating infrared wave or infrared radiation. So, ibig sabihin, they have a lower frequency than the red part of the visible light. So, Sir William Herschel, a British astronomer, is credited for discovering the infrared radiation. So, hindi natin nakikita itong infrared, pero nararamdaman natin yung init. Makikita mo lang siya when you use, yun nga, yung infrared goggles o yung mga night vision goggles. What else?
yung ginagamit yung mga application ng um, infrared, ng radio, at saka ng microwaves. Now, let's move on with the remaining electromagnetic waves. Hindi natin kukuhanin yung visible light. Doon tayo sa susunod, which is the ultraviolet, um, the X-ray, and the gamma rays. Unahin na natin yung ultraviolet. The ultraviolet radiation have a higher frequency than the violet part of the visible light. O kunyari, kung sa visible light, ang red, beyond red, we have the infrared radiation. Ngayon, kapag sumobra naman tayo dun sa right side, which is the violet part of the visible light, we will now have the ultraviolet radiation. Okay? So, ang ultraviolet radiation, ibig sabihin, hindi na natin siya nakikita kasi beyond na siya dun sa visible light. They have a higher frequency than the violet part of the visible light. Ang nakaya lang nating makita dun sa electromagnetic spectrum ay ang visible light. Ang radio, hindi natin kayang makita. Even microwaves. Ang infrared, nakikita natin with the use of, syempre, yung mga gadgets like the night vision goggles. Ultraviolet rays, pataas, X-ray, and gamma rays, yan, hindi na natin sila nakikita. Now, ultraviolet is discovered by a German physicist named Johann Wilhelm Ritter. Okay, so Johann Wilhelm Ritter. So, siya yung nakadiscover ng ultraviolet wave. Now, there are three kinds of ultraviolet waves. You have the UVA, UVV, and UVC. Okay? Kung itatanong sa akin kung anong ibig sabihin ng tatlong yan, ang UVA is ultraviolet A, ultraviolet B, and ultraviolet C. Okay? So, yun lang yung ibig sabihin nun, ha? Ultraviolet A, B, and C. Ultraviolet A accounts for almost 95% of the solar UV reaching the surface of the Earth. So, lahat ng nakakaabot na radiation sa atin dito sa ibabaw ng lupa, sa ibabaw ng Earth, is mostly yung UVA. Bakit sila yung mas nakakaabot? Kasi ang UVA ay mababa yung energy kumpara dun sa dalawa, which is the UVB and UVC. And at the same time, meron siyang mahabang wavelength. Ang UVB, mas maiksi yung wavelength, pero mas mataas yung energy. At ang UVC, syempre, mas maiksi yung wavelength, pero mas mataas yung energy niya. Ang UVC, pag galing sa araw, okay, so mostly ang ultraviolet radiation ay galing sa araw. Pag galing yan sa araw, pag tama niyan sa Earth, hinaharang na ang UVC ng ating atmosphere. So, which part of the atmosphere? Siyempre, it is what we call the ozone layer. Okay? So, hinaharang na yan. So, ibig sabihin, walang nakakaabot na UVC sa ibabaw ng lupa. Ang UVB, partly niyan o yung 10% niyan nakakalusot, pero the rest ay ganun din, hinaharang na rin ng ating ozone layer. Okay? Next, dun sa ultraviolet radiation ay ang tinatawag nating X-rays. So, X-rays were discovered by a German physicist, Wilhelm Conrad Roentgen. Okay, so Wilhelm Conrad Roentgen. If we are going to talk about history of science, so si Roentgen, accidentally niya lang din na-discover ang X-rays. So ano ba yung ability ng X-ray? Okay? O ano yung mga characteristic ng X-ray? So dito makikita nyo yan mamaya doon sa mga previous natin na activity.
So, nag-send na ako sa inyo, grade 10, sa mga GC ninyo, ng weekly learning guide and yung copy ng module, yung screenshot and at the same time yung PDF file. So, ang gagawin nyo na lang ay tignan yung inyong weekly learning guide kung ano ba yung dapat nyong gawin sa bawat araw, which is the same naman simula nung first quarter natin. And tignan sa module kung ano yung mga activities na yon. Okay? So lahat 'yan pag tiningnan niyo naman sa module, madali naman yang intindihin dahil may mga instruction 'yan. And at the same time, you have this online class para ma-guide kayo ng mas maigi. Okay? Alam niyo naman na ayoko kayong nahihirapan grade 10. So after nyong masagutan ang pre-test and the looking back, we'll now go with activity number 1. Okay? So, entitled Optical Fiber, a Closer Look. Siguro nagwa-wonder kayo, what is an optical fiber? Bakit nandito siya? O bakit nasama yung lasers and fiber optics dito sa electromagnetic waves? Isa sa mga improvement in telecommunication is the use of fiber. Yan, lagi natin naririnig yan. Fiber. Before kasi, ang meron tayo na pinakamabilis natin na internet is the DSL. Ayan. Hindi nyo na yata naabutan yung DSL, ano? Lahat kayo, ang naabutan nyo na internet connection is fiber. Pag sinabing DSL, mabilis na to noong time namin. Ito yung mga computer shop na gumagamit ng DSL na yung mga may sariling linya ng telepono. After nito, lumabas naman yung tinatawag nating fiber. So, yung fiber, pag sinabi nating fiber, ito yung gumagamit siya ng manipis na parang salamin. Okay? Parang salamin. Para saan yung fiber na to? Okay, so as a response to the growing demands for faster, more efficient, and more reliable internet service, the field of telecommunication keeps on evolving. The most recent response to these demands is the use of fiber optic communication system. So how does this system work? Paano siya naging game changer sa larangan ng telecommunication? Okay? So fiber optic communication system enabled communication to be made with lower levels of loss in transmission medium. Okay? So mas mababa yung lag natin, mas mababa yung chances na mawawalan kayo ng internet kasi gumagamit sila ng lasers na pinapadala dun sa mga fiber optics na yon na halos kasing frequency na ng infrared. Okay? So, ibig sabihin, gumagamit sila ng infrared radiation sa pamamagitan ng mga fiber na to. Yung hair-like fibers na gawa sa glass or gawa sa plastic. Mas mabilis to kumpara dun sa paggamit ng mga copper wires. Yung mga naka-convert sa bahay, yung wire na naka-connect dun sa mga routers ninyo. Bago yung router, meron pang isang box na kinakabitan ng fiber, ng mismong fiber, ng wire, na ang sabi ng mga agent ay hindi dapat siya matapakan, matupi, dahil maaaring mabasag yung fiber sa loob. Isa na yun sa mga hint, isa na yun sa mga magbibigay sa inyo ng clue na yung loob nun ay either plastic, yung plastic na madaling mabasag, or a glass. So most commonly, ang ginagamit nila dyan is yung glass. Glass-like plastic.
Mas mabilis siya compared sa mga copper wire. Kasi sa copper wire, ang ginagawa dyan is to convert yung mga signals into electrical impulses. Pero dito kasi, kapag naka-fiber tayo, naka-hair-like fiber tayo, so gumagamit sila ng infrared frequency. At alam naman natin na kapag gumamit sila ng mga infrared o near infrared frequencies, is mas mabilis yung pag-travel ng mga signals. So in transmitting data, the use of optical fibers offers more advantages over the use of copper cables. So yun yung sinasabi ko. So fiber optic cables transmit data faster as they can carry higher frequency ranges. Fiber optic cables do not carry electric current, making them less susceptible to electromagnetic interference that interrupts data transmission. Fiber optic cables can carry signals farther than copper cables. Ano yung farther? Ibig sabihin, mas malayo yung kaya nilang abutin kumpara dun sa mga copper cables. Copper cables, we are referring to yung mga normal wires yung mga normal wires na na ginagamit natin sa kuryente. Okay? Fiber optics are lighter and thinner. Kung mapapansin nyo yung mga wire ninyo sa Converge is masyado silang maninipis kumpara dun sa mga normal wire na ginagamit natin. Okay? So because of these advantages, fiber optic communication technology is considered a game changer in the field of telecommunication. So katulad niyan, si Converge nag-offer siya ng fiber, si PLDT meron na rin siyang fiber. So naglalaban sila kung sino ba yung mas mabilis at sino ba yung mas maganda yung na ibibigay na internet service. Isa yan sa mga piglalabanan. So, meron na tayong fiber. Ano na lang yung kulang natin para mas gumanda yung internet natin dito sa Pilipinas. Siyempre, yung mga cell sites, yung mga antennas, yung mga towers, at siyempre, gagamit tayo ng mas magandang router. Okay? So on activity number 1, meron lang kayo diyang guide questions. Okay, so meron kayo diyang guide questions na kailangang sagutan. So based dito sa nasa box natin na i-discuss ko naman na sa inyo, grade 10. So basahin niyo na lang ulit siya para mas clear at mas maliwanagan pa kayo. Okay, so in this previous activity, you learned that lasers with near-infrared frequencies can be used to transmit data. Okay, fiber optic technology has improved telecommunication drastically. It offered solutions to limitations we have in the data transmission back then. Kasi nga, yung internet namin before, nung mga time ng nanay at tatay nyo namin, napakabagal talaga compared sa internet natin ngayon. So, internet service providers such as PLDT, Home Fiber, and Converge ICT Fiber X utilize this technology. So, yan, dalawa pa lang yung nag-offer sa atin yan. So, PLDT, Home Fiber, and Converge ICT Fiber X. Kung meron kayong alam na nag-offer niyan, syempre, pwede nyo i-share sa amin. Pero ako kasi pagkakaalam ko, PLDT Home Fiber lang, tsaka Converge ICT Fiber X. Okay? So, this activity 1, optical fiber, a closer look should be done today. So, medyo relax tayo ngayong activity 3 at saka yung module 3 at saka yung module number 4 kasi it's more on the application. Okay? So, kailangan nyo lang magbasa-basa. Okay? Activity number 2, feel, look, and tilt. So, this one, kailangan nyo itong matapos tomorrow, grade 10. Okay? So, tomorrow naman to, huwag kayo mag-alala. Ang objective nito is to check the authenticity of money bill using the feel, look, and tilt method. Okay? So, materials, 20 pesos bill. Okay? So, hiram muna kayo kay mami, kay daddy, kay nanay, kay tatay ng
20 pesos. 20 pesos lang, ha? Okay? So, use the sample below as your reference. So, ano yung mga kailangan nyo, legends? So, may makikita kayo dyan na mga markings. May mga label kayo kung ano yung mga safety features ng pera ng Pilipinas o ng mga banknotes natin na pwede nyong gamitin para malaman kung tunay or peke ba yung ating yung hawak yung pera. So, number 1, embossed prints. Number 2, serial numbers. Number 3, security fibers. Number 4, watermark. 5, see-through mark or spelled in by buying. Number 6, concealed value. And number 7 is the security thread. So, put the bill on the table and inspect, feel, and look it without lifting. So, ito yon yung mga 1 to 7 na yan. Okay? Then, number 3 is to tilt the banknote and look at it against the light. Ito yung ginagano nyo na siya. Pwede mo siyang, kukunin mo na yung pera dun sa table, tapos iaangat mo, tapos yung tinitilt mo siya, yung tinatabingi mo siya para makita mo siya against sa light. Ayun, para kayong sumisilip nung ang tawag doon, yung papel na bunutan sa itek or sa mga sisiw. Ganun yung ginaganon niya sa liwanag. Okay? So, check for hidden security features. Then, answer this guide question. Okay? So, on December 2010, Bangko Sentral ng Pilipinas or the BSP launched the Philippine banknotes that are currently in general circulation all throughout the country. So these banknotes were designed with 4 layers of enhanced security features such as UV watermarks. UV, ibig sabihin ultraviolet watermarks to remain steps ahead of counterfeits. Ibig sabihin, makikita nyo lang yung mga safety features na to or security features na to when hit by the ultraviolet. Kasi UV watermarks to. So kaya ako sa inyo, yung sa step number 3 is pinapaangat ko yung pera para and then pinapa-tilt ko sa inyo yung pera para makita nyo siya against the light. Okay? Kasi kailangan siyang ma-strike ng ultraviolet radiation or ng ultraviolet light. Okay? Pero ngayon meron tayong mga bagong pera, yung may mga guhit sa gilid. Starting from 20 pesos yata. May mga guhit yon sa gilid. Hindi ko lang kabisado. Okay? Parang yung 1,000 yata yung may 1 line sa gilid. Tapos 500 is 2. Tapos 100, tama ba ako? 100 is 3. Hindi ako sure. Basta yun, yung may mga bagong guhit. Pero the same banknote lang. Yun lang dinagdag nila yung safety feature na yun. Okay? Ayan. Meron din tayo mga UV counterfeit detection machines sa mga malalaking establishments like supermarkets, like super malls, yan. Meron silang mga machine na nilalagay lang nila yung pera para makita nila ng mas mabilis yung kung peke ba o tunay yung pera. Yung iba naman, yung mga cashier nila, they are instructed, they are oriented on how to check money o yung mga bills natin kung tunay ba or peke. Mapapansin nyo magaling sila, yung sinasalat-salat lang nila yung gilid, tapos titignan nila sa taas, then okay na yon. Okay, so yun yung mga cashier natin sa mga malls. Now, activity number 3. This one should be done on Thursday. Activity number 3 entitled Looking Through X-rays. So the objective is to discuss the application of X-ray on medical diagnosis and engineering. So the discovery of X-ray was credited to Wilhelm Conrad Röntgen. So accidentally, That is why these rays are sometimes called Röntgen rays. So Röntgen named the rays he discovered X-rays because he did not know their nature of origin. So basically,
Kaya lang siya tinawag na X-ray kasi dahil ang nakadiscover nito ay si Roentgen at hindi niya alam kung saan ba galing or ano yung origin ng rays na ito. Kaya siya tinawag na X. Alam naman natin na yung X is normally used to represent an unknown quantity. 'Di ba? Sa mathematics, lagi natin ginagamit yung X. Solve for X, find X. Yan. Si X na lang lagi. Okay? For his accidental discovery of X-ray, Roentgen was awarded the 1901 Nobel Prize for Physics. Now, X-rays are classified as either soft or hard. Pag sinabi natin soft X-rays, okay, so meron tayong classification ng X-ray ha. Meron tayong soft X-ray, meron tayong hard X-ray. Yung mga soft X-rays, they can penetrate soft substances such as the flesh and the bones. So technically, nagkakaroon kayo ng idea kung saan ba ginagamit itong soft X-rays. Now, ang hard X-rays naman are more penetrating as compared with soft X-rays and are mainly used in industries. So, yung ating mga hard X-rays, more penetrating, ibig sabihin, mas tumatagos sila kahit na mas makakapal yung mga bagay. Excuse. So, mas tumatagos sila kahit mas makakapal yung mga bagay na pinagagamitan. At mostly ginagamit sila doon sa mga industries like mga factories, malalaking establishment, sa airports, yan. So some medical examinations and procedures such as X-ray radiography and mammography uses X-ray technology to either diagnose or treat diseases. So yung X-ray, as we all know, yan, ito, ginagamit natin to para makita yung internal structure of the lungs. Yan. So, ito yung common na pinagagamitan natin ng soft X-rays. Pero ginagamit din natin siya para makita natin kung meron bang bali. Yung kamay, yung paa. Okay? So, as well as yung mammography. Pag sinabi nating mammography, ito yung X-ray dun sa breast part. Okay? So, mammography. Okay? So, para ma-detect kung meron bang, para ma-detect and ma-diagnose kung meron bang breast cancer. So, this one is very important, not only for women, but also for men. Hindi lang po babae ang pwedeng magkaroon ng breast cancer. Pwede rin ang mga lalaki. Kaya lang, mas common nga lang siya sa mga babae. Okay? So, we uses X-ray mammography para makita yan or para mas ma-detect ng mas maayos if there is an occurring breast cancer. Tandaan nyo kasi pag sinabing breast cancer or cancer, this is an abnormality in the cells. So, there is an abnormal growth of a specific cell. Okay? So aside from its medical use, X-rays are also used in businesses and industries. X-ray photographs of whole engines or engine parts can be taken to check for defects in a non-destructive manner. So yung mga malalaking kumpanya at saka mga malalaking mga factories at gumagamit sila ng mga X-rays para mas makita nila para makita nila yung mga, for example, yung mga machines nila, kung ano ba yung specific na sira. Okay? Non-destructive manner, ibig sabihin, makikita na nila yung loob nang hindi pa nila nabubuksan. Makikita na nila yung sira na hindi pa nila binabaklas yung mga machines na meron sila. Okay? So, sa mga pipelines, ginagamit din yan kung may mga cracks or kung may mga hindi maayos na pagkaka-welding. Yan. So, ginagamit din natin yung X-rays. Siyempre, isa sa mga sikat din na pinagagamitan ng X-ray ay yung sa detectors dun sa mga airports, sa mga malalaking establishment para makita kung yung mga gamit ba na dala-dala nila ay meron bang
kahina-hinala, or kung meron bang barel, or kung meron bang mga droga, o ano pang mga illegal na mga bagay. Okay? So, ginagamit din natin yung x-rays para sa mga gamit. Okay? Hindi dun sa tao, ha? Sa mga gamit lang. Bakit hindi sa tao? Kasi kung araw-araw silang dadaan doon, okay, they are more exposed to x-ray radiation. Tandaan natin, yung x-ray natin sa katawan, yung sa lungs, ginagawa lang siya every 6 months. Hindi siya pwedeng araw-araw, ha? Okay? Hindi siya pwedeng araw-araw. Baka naman sabihin niyo pwedeng araw-araw. Hindi siya pwedeng araw-araw. Every 6 months, ang regular check-up ng chest. Yung chest x-ray. Hindi siya pwedeng ma-expose, o yung tao kasi ay hindi pwedeng ma-expose ng mas mahabang time sa x-rays. So kapag every 6 months, yung 6 months na palugit natin is, ibig sabihin nun, yun ay nagiging time para mawala yung radiation ng x-ray sa katawan. Okay? Pero there are cases kasi na i-allow yung wala pang 6 months, pwede nang mag-x-ray kasi kailangan talaga. And it is prescribed by, or it is requested by a certain doctor. By a certain doctor. Okay? So, then after that, pag tapos noon, ito na, sasagutan nyo na tong guide questions natin. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So, bakit sir wala po yung gamma rays? Okay? So, si gamma rays ay ginagamit naman natin, ganun din sa medicines, treatment. So, ginagamit din natin ang gamma rays for treatment of cancers. Okay? So, may mga patients na ine-expose sila sa gamma rays para patayin yung mga cancer cells. Kaya lang medyo mahal yung treatment natin na to, ha? Ano pa? Ginagamit din natin ang gamma rays to sanitize or sterilize yung mga bagay or yung mga bagay na ginamit dun sa isang ospital, for example. For example, ito sa ospital. Bago kayo bigyan ng room sa ospital, yung room na ginamit, for example, solo yung room. Ang nandun na patient is nakakahawa yung sakit niya. So, nakapag-out na siya. Hindi yun basta-basta pwedeng ibibigay sa panibagong pasyente nang hindi yun nasa-sanitize. So, gumagamit sila ng yan. Katulad yan, gumagamit sila ng either gamma radiation para i-sanitize yung buong kwarto. So, yun yung mga gamit ng ibang electromagnetic wave. Okay? So, they are used for treatment, they are used for sanitation. So, pero wala tayong activity na nakahiwalay para kay gamma rays. Si X-ray lang. Okay? Ayan. This one, ito yung first medical use of X-ray na ginawa ni Roentgen. Ito yung X-ray ng kamay ng asawa niya. Kamay ng asawa niya. Okay? Then, Friday, you need to check your understanding. So, list down at least 3 positive applications of electromagnetic waves in our daily life. Positive, 3 positive applications. Okay, so walang sinabi dyan kung magpo-focus kayo sa ultramagnetic wave or sa X-ray. Ibig sabihin yan, yung pangkalahatan na. Mula radio waves hanggang gamma. Okay, so list down at least 3 positive applications of electromagnetic waves in our daily life. Okay, then Saturday, syempre, your post-test. So, basahin po ng maigi ha. That is a 5-item. Okay, 5-item. Multiple choice. May mga nagpapasa kasi sa akin na sobra-sobra. Okay?